Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatokereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Faridah Bikobere gemanya gange ngenda kubanga atembaniriza program ebeeradde Mighty Drive tobeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 toba twogera ku nsonga ezikwata ku ggwe nange ate tugambe nti ensonga z'eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu era okutegeeza oba okujjukiza nti we are live on Facebook osobola ogendayo n'otunoonyaako ojja tusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otosanga ku The Alternative Uganda. Era njagala okwebaza mmwe abalabye show y'olunaku lw'eggulo lwabadde olwokubiri twabadde mu vaani nga tutambulamuko mu kibuga era njagala okubategeeza nti twakomyewo anytime muyinza okutulabako mu kitundu kyo nga tulina omubakawo era bwe tukutuukira tugamba munayo inayo kyoyagala okubuuza omubakawo tuba tumukuleetedde abeere nga abawa accountability ku bye yabasuubiza mu 2021 olowooza yabituukiriza abajjukira vaani yaffe yakola nnyo mu kalulu akawedde oba akaggwa mu 2021 era katwagala okubategeeza nti akalulu ke tuyingira era we are very ready vaani yaffe yakomyewo dda ku kkubo twagala okulaba nga ate tufuna ababaka bammwe oba abakulembeze bammwe tubabaleetere mu babuuze ebibuuzo ku bye babasuubiza babituukiriza olowooza ebizibu byammwe eby'ekitundu babakoledde meaningful representation ekyo kyennyini vaani kyebeekola so abalabye show yaffe y'olunaku lw'eggulo mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwaleero luba lwakusatu tubeeramu abakyala babiri mu studios nze n'omumbejja Luwedde Lilian we are trying as TikTok okulaba nga ate twempoweringa omwana ow'obuwala so olunaku olwokusatu lubeera lwaffe
abaana abakyala abakola ne digitalk. Tugenda kubanga ate twogera ensonga z'ebyobufuzi oba price omuntu gyawa okubanga ate afuna eddembe lye ezo human rights. Abamu kuffe story tuzze tuziraba twalaba ate Habib Buwembo nga yeekalakaasa ng'agamba bannange bansiba emisango egitaali mituufu kooti n'egigoba naye mu kugigoba okufuna okubanga ate enfuluma kooti nasabye bwa ssente naye ate tebannazinsasula naye yeekalakaasa n'agamba naye ssente zange mulina okuzimpa kubanga it is my right okubanga bampa ssente zange ezo naddala ng'omusango gwe banvunaana bagugoba. So tugenda kubanga ate omukulu oyo tutula naye mu studio z'olunaku lwaleero nga tutunuulira omuwendo omuntu gw'asasula okubanga ate afuna obwenkanya. Njako okubiriza nnyo munnange beerako tusobole okubanga ate show ne tutambulira bulungi nga tuginyumirwa bulungi nnyo. Tumanyi nti abantu bangi bali going through oba bayita mu injustices oba obutali bwenkanya. Katwagala okutunuulira muwendo ki gw'olina okusasula okubanga ate ofuna obwenkanya. Etugenda kubanga ate emboozi tugitwaliza ddala paka wali ku ssaawa 4 naye nga tetunnagenda ku show yaffe ngenda kuba ate mbayisaayisaamuko mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo era njagala okutandika n'eggulire erya Dr. Kizza Besigye. Eno emboozi tuzze tugifollowinga okuva Dr. we yakwatibwa oba bwe yawambibwa e Kenya era njagala okubategeeza tugenda kugifollowinga paka omusango guno gye gunaggwera. Era aba followinze page yaffe ku Monday twabadde tu streaming live okuva wali eri Makindye Court Marshal nga tulaga ebigenda maaso mu kooti era nga ababadde ku page yaffe njagala okubategeeza oba kubajjukiza nti era mwalabako ba lawyers nga babagaana okwaccessinga kooti nga bagala muntu omu yekka yabayingira balo ne bagamba nedda mujjukira ka Faridah ke twaberanga nako mu high school. Faridah yakubyanga ekibiina kyonna nga buli omuntu omu aganye okuwaayo munne abakoze omusango ba lawyer solidarity eyo gye bayolesezza ku lunaku lwa Monday wali eri ku Court Marshal. Njagala okubanga ate mbategeeza nti story tutambula nayo mpola mpola. We twavudde awo twanonyezaako ku ba lawyers ababadde mu musango guno okunga twagala okumanya kiki ekyabaleetedde obusungu era twafunyeeko Counsel Aaron Kizza era ng'ono abamulabyeko mu kooti yabadde mukambwemu era ne omukulu chairman yabadde akubiriza kooti eyo General Freeman Mugabe namugamba Counsel ensonga yetegerekese bulungi nnyo you need to lower your tone nga vuddeko ate omukulu oludda oluwaabi ate n'ayongera omunnyo mubwa ng'agamba nti ba Counsel baba lawyers Counsel Elias Lukwago be yabadde ayanjudde mu kooti banaku bo be balina okubanga ate bakkirizibwa okubanga ba representinga Dr. Kizza Besigye ne munne Hajo Bedi Rutale. Kakati bano bafunye obusungu ne bagamba nti ate omukulu yabadde misleading court ng'agamba mbu bano tebawaayo bisaanizo mu budde. Counsel Aaron Kizza yatutegeezezza nti yagenza okuva wabweru okuyingira kooti already nga bamugjeeko nti babadde okusookera ddala nga babagjeeko amasimu gaabwe ate nga kati ba lawyers bo abali mu practice nti kati amateeka gali vast nti beetaaga agamu baga accessingira through their phones ate babadde nga babagjeeko amasimu gaabwe kino kye batakkirizganyiza nakyo nga bagamba nti amasimu gaabwe kubeerako notisi zaabwe okulaba nga ba-accessinga articles ezimu babeere nga bakwotingira amateeka ng'ate ogategeera bulungi nnyo era ng'ono yategeezezzaako nti tagenda kubanga ate atiririra omuntu yenna nga ate omuntu oyo avoola eddembe ly'obuntu. Era ono bamujjukizzaako nti munnange ojjukira ku musango gwa Caleb Alaka we ba lawyers be babakwata ne babasasuza ensimbi nusu 10 oba bagende mu kkomera okumala weeks 2. Ono yagambye nti nze sitidde kubanga nkwatibwa for as long as ate ndi mu kubanga ndi ku kituufu era n'agamba tajja
tajja kutya muntu wa mundu ate ng'emmundu ezo be bakola ki be bawiwa omusolo okulaba ng'ate emmundu ezo b'abantu abakuumaddembe babeera nazo. So nno ebyo bye byabadde sides ye wa council Aaron Kiza, naye ate olunaku lwe lumu ba lawyers bennyini abo baalabikiddwako wali ku High Court oba ku kitebe ky'essiga eddamuzi ekikulu. Bano nno nga bagenze okubanga ate baagala okubanga basisinkana Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo oba tumuyite Chief Justice mu lulimi lwaffe luno Olungereza. Bano nno basoose kubagaana access ng'era babagamba nti bo abakuumaddembe oba abasirikale be basanzeewo nti tebabamanyiiko nti tebabagambye nti bagenda kubanga bamiitinga Chief Justice. Era babagamba nti tebalina kubanga ate bagendayo olw'ensonga Chief Justice taliimu. Bano balemeddeko ate ng'era babadde ne bannamawulire nga bagamba nti bo bakkirizibwa kkooti ebawa olukusa okubanga ate bagenda mu kkooti yonna gye baagala okubanga bagendamu nga balina ensonga ze baagala okubanga ate bayisaawo. Bano no wabaddewo akavuvungano kanene nnyo okumaliriza abakuumaddembe nga bapondoose ne bagamba kale mugende, naye ate bannamawulire temugenda nabo. Era mu kikolwa kye kimu bano beekalakaasizza nga bagamba bannamawulire balina okubanga bagenda okulaba nga ate balaga ensi ebibaddeyo, naye munnange their efforts tezayildinze results. Era abakuumaddembe balemeddeko ne bagamba nti tebagenda kubanga ate bakkiriza munnamawulire yenna kubanga agenda ne ba lawyers bano okubanga ate basisinkana Chief Justice. Ba lawyers bano babadde bakulembeddwamu omukulu Lord Mayor Elias Lukwago ate ne Madam Martha Karua okuva wali eri mu ggwanga ly'e Kenya. Bano oluvannyuma bakkiriziddwa ne bayingira okubanga ate bagenda okulaba Chief Justice, naye ate unfortunately mu kuvaayo kwabwe bategeezezza nti basanze Chief Justice ng'ali mu meeting era ng'ate yakutwalako akabanga kanenemu era tebasobodde kumulaba, wabula yabasindikidde his private secretary okubanga ate bamunnyonnyola ensonga zaabwe ezabadde zibatutteyo. Emu kweza ensonga zaabwe kwe kuli okuba nti ate omukyala Council Martha Karua okuva wali eri mu ggwanga lya Kenya baluddewo nnyo okubanga ate bamuwa temporary practicing certificate okubanga ate awolereza omukulu Dr. Kizza Besigye ne munne. Ate ensonga endala kwe kubanga ate bajjukiza Chief Justice nti mu musango gwa Michael Kabaziguruka mu 2016 koti yasalawo negamba nti teriyo civilian yenna alina kubanga ate atryingibwa mu court martial, n'oyo officer atacyasavinga oba ali retired nti tebalina kubanga ate batryingibwa mu court martial. Bano no bategeezezza nti ensonga zaabwe baziwaddeyo bulungi nnyo, era omukulu gwe babasindikidde n'abategeeza nti ensonga zaabwe agenda kubanga ate aziwaayo oba nga azituusa eri omukulu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo. Era nga bano bategeezezaako nti balinze paka olunaku lwaleero bwe baba nga ate tebafunye kuddibwamu era bakubanga ate bessaamu ddene batambule baddeyo ku kitebe ky'essiga eddamuzi basobole okubanga ate baddamu okubategeeza ku nsonga zaabwe ze beetaaga okubanga zikolebwako. Era tujja kubanga ate tugoberera story eyo tulabe biki bye bajjeeyo babazzeemu ki, omukyala bamukkiriza okubanga ate ya leadinga omusango guno oba yagaaniddwa. Byonna mwekuumire ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, tujja kubanga ate tubibatuusaako. Mawulire amalala eggulo wali ku Parliament ya Uganda, munnange ate omukyala Speaker wa Parliament Anita Anet Among yavuddeyo n'ategeeza Parliament nti ebimu ku bitongole okugeza ekya Equal Opportunities Commission ne Public Service bavuddeyo ne babawandiikira era nga bano mu bbaluwa yaabwe baagala kumanya buli member wa Parliament afuna esente mmeka ne ba staff ba Parliament. Omukyalo ono yagambye nti kino nno kimenya mateeka kubanga Parliament eli independent era nga bo siba public servants nti ate akakiiko ka Public Service Commission kalina okubanga ate kabalondoola okumanya misaala gye bafuna sente meka ate ba staff ba Parliament bafuna
sente mmeka. Kino no kyaleeseewo okubanga ate abantu bawanyisaganya ebirowoozo ku nsonga eyo, yadde ng'omukyalo ono yalagidde Attorney General n'agamba nti walina okubeerawo separation of power. Akakiiko ka Equal Opportunities ne Public Service Commission tebalina kubanga ate bayingirira emirimu gya Parliament kubanga Parliament eri independent. Era ono yatuquotingidde n'eteeka n'atukutegeeza nti mu Article 85 ya Uganda Constitution ekirambika bulungi nnyo nti ababaka ba Parliament n'abo abakozi baabwe tebalina kubanga ate reportinga eri mu Public Service Commission okubanga bawaayo emisala gyabwe. Oba Public Service Commission talina kubanga erondoola emirimu gya Parliament okuli emisaala na butya bwe bakolamu emirimu gyabwe. Kakati kino nno kyaleetedde omukulu ate nga ye mubaka wa Kira Municipality Honorable Semujunganda okugamba nti lwaki bagaana okubanga ate aba Public Service Commission bakwata esalary yaabwe okubanga bakomparinga ne ba public servants abalala okulaba baani abafuna sente nyingi. Kino nno kyaleetedde Attorney General Kiryowa Kiwanuka okuyimuka n'agamba nti bali tebalina jurisdiction ebaleeta mu Parliament kutandika kunonooza emisaala ba members ba Parliament gye bafuna. Era nategeezaako nti kyebalina okuba ensonga gye basiyinza okwesigamako okukomparinga emisaala gy'abakozi erina kuba mu gender oba mu muntu ali disabled, nti omuntu alina disability afuna sente meka ate n'oyo omulamu, wabula tebalina kubanga ate bayingirira ababaka ba Parliament. Yadde nga bano bavudde ne bategeeza nti n'ababaka ba Parliament nabo ba public servants kubanga abantu be babatuma, wabula ekyo Speaker ne Attorney General bakisimbidde ekuuli era ne bagamba nti obukiiko obwo tebulina kubanga ate bulondoola oba bunonooza ababaka bafuna sente meka ne ba staffu baabwe. So tujja kubanga n'eri eggulire tulitandika okubanga ate tuligoberera mpola mpola tulabe erinagwera aba gye linakoma. Aba Service Commission bajja kujjamu oba bajja kubanga ate bayiseewo ko we balina okukoma ng'ate Speaker Anita Anet Among bwakirambika nga maliriza olunaku lw'eggulo ab'ekibiina kya NUP nabo begasse ku mawanga amalala okubanga ate bakuza olunaku lwa International Day of the Disabled. Bano no babadde wali eri ku kitebe kyabwe ekya NUP ku headquarters Kavule, era nga bano bakunze abantu bangi nnyo era abantu abali differently abled. Ffe mu lulimi lwaffe olw'obutabanga ate twagala okubanga tubakakkanya abantu abo babayita abali differently abled. Munaye bagenze era omukolo guno bagwetanidde mu kwogerako eri abantu abo. Omukulu ate nga ye principal w'ekibiina kino kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu munaye yategeezezzaako n'agamba nti ye mu gavumenti ye ensonga z'abantu abo zigenda kubanga ate azisoosowaza bulungi nnyo, wabula ate ye n'ategeezaako nti ne mu constitution yaabwe bali munamu etegeeza inclusiveness, nti era bo babeera nga ate tebalina muntu yenna gwe basosola. Era ono yavuddeyo n'akubira gavumenti omulanga okubanga ate etta abantu bebe yakwata abatalina musango. Era ono n'avaayo n'agamba nti bajja kubanga ate era bassa gavumenti ku nninga okulaba nga ate ekomya ekyokubanga ate etryinga ba civilian mu kooti martial oba mu kooti y'amagye. So nera eno yabaddeyo n'abo abantu ababadde bakateebwa okuva mu nkomyo era nga bano abamu babadde bakamalayo omwaka gumu n'emyezi bwe gityo, omu nga yakamalayo emyezi 6. Bano abamu nga bagamba nti bakwatibwa ku nsonga ey'okubeera ne military stores, kakati abamu nga bagamba nti n'ebintu bye babavunaana tebabeerangako nabyo, tebabigulangako, wabula ate bo basalawo okulaba nga ate babasiba. Era nga bwe twalaba nti abamu balina okuba nga ate bakkiriza emisango okufuna ate freedom. Nga mmaliriza ku guest waffe gwe tugenda okubeera naye olunaku lwa leero, omukulu Habib Buwembo
olunaku lw'eggulo ekooti yamusasudde ssente ze twamulaba wiiki ewedde olunaku lw'okuna nga yeekalakaasa ng'agamba nze banaye munsasule ssente zange ezo ssente zange naziwaayo temuyina lukusa kubanga ate muziremera. Munaye ekooti yapondoose era olunaku lw'eggulo yatulazeeko ka message nagamba naye bansasudde miliyoni zange 3 bweddu era nga ono omusango gwamusasuzza ssente zino gwe gwamuwaabirwa omukyala Speaker wa Parliament Anita Anet Among mu mwaka gwa 2022. Ono n'omusango gwali gumuvunaanwa gwe gw'okubanga ate ayita Speaker wa Parliament omubbi w'amabaati g'Ekaramojja. Wabula omusango guno Speaker teyawaayo bujulizi, kooti ne gugoba after some time. Kakati ono yali menti okubanga asasulibwa ssente ze yafunye olunaku lw'eggulo. Era olunaku lwa leero tugenda kubanga tutuulako naye wano eno mu studios atubuulire byayiseemu okubanga ate achievement eyo. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwenkomawo ngenda kuba negatiddwako omumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe olunaku lwa leero omukulu Buwembo Habib okuva wali eri mu kibiina kya NUP. Very good morning, mpumulamuko katono nnyo komawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media?
Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukolekeyo mu kuwummulamuko kati programu yaffe eba etandise mu bujjuvu gatiddwako omumbejja Lilian Luwedde ate n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero mukulu Habib Buwembo. Tugenda kwogera nsonga za byabufuzi okutwaliza awamu, tesobola kubeera naye wano ne twogera ebintu eby'ekisaazisaazi, zibeera nsonga nga ziri very serious, era twagala okumanya kyayiseemu ebbanga lino lyonna okuba nga attaininga freedom eri temporary. By the way, wanene Uganda bwobanga oli mu layini ye gyatambulizaamu emirimu gye, freedom ye ebeera temporary, kubanga the next time ojja kubanga attacking omuntu omulala ngero omwaccusinga nga bwe yaccusinga speaker, ate era naye akukwate akukube eruzira. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja atulamuseeko, awo nno n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero agenda kubanga ate atulamusaako. Nkubiriza nnyo, we are live on Facebook and YouTube. Ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda TikTok TV oba ku The Alternative Uganda Facebook. Wona wotusanga teekawo comment yo, tugenda kubanga ate tugisoma. Ku YouTube The Alternative Uganda, comment yo tugenda kubanga ate tugisoma. Kibuuzo, opinion, suggestion bwe wandiika buwandiisi tugenda kubanga ate tubiyitamu. Nkwaniriza omumbejja kansubire nti wasuze bulungi. Nasuze bulungi newankubadde ekiro kyadde kimpimu. Kiki ekyakireetebwa okumpi? Essaawa tezaafunze. Kwanze naguddewo ngenza okuddamu okutegeera ng'obudde bukedde. Onzijukizza abeeri abagamba mbu kakati batuliddeko essaawa, kati Uganda etuli ssaawa 2 mu maaso. Kati nowabeerawo nga ne babongerako essaawa nga Uganda ebali ssaawa 3 mu maaso. Kajjaka n'ekiro bwe kyabadde naye kyayimpayidde ddala, but anyway wetuli nnyo okuba nga tukuweereza amakya malungi. Nze omumbejja Luwedde Lilian kwaniriza nnyo ku program ya Mighty Drive, era nga mwami Habib Buwembo eyeetissa amawulire wiiki ewedde ne wiiki tumwina mu studios asooka atulambululire obuvumu abujjawo okugenda okubanja ssente ze, because abantu bangi nnyo naye mbadde nsomanga nti sigeddamu ziri tubidde n'obuwumbi obuwerera ddala 26 nga zino za bail refund. Abantu bangi nnyo munnanga batamanyi buli mitendera gina kubanga okimanyi mwezi eri omwo. Tugende leero tuzinone. Ezange mwezi ri tugende tuzinone. Akatengo. Ayo nti bw'otuuka bayinza kuddamu ne bakwata. I am here. Mwami Habibu ajja tubulira ye bwe yakisobodde okuba nga akikola, but anyway kasooke tumwaniriza so kalabuze kuba tulaba oluvannyuma ate tube nga tuyingirira ddala butereevu mu nsonga wakati. Abatulaba ku digitalk kusookera ddala ndi musiimu nnyo olw'okubeera nga mpeereddwa omukisa guno. This is one of the biggest platforms we are having in the country Uganda. Era ng'egobererwa nnyo naddala abantu ba generation eno. So whenever you call me
I do not hesitate. We are really humbled. Yeah. Amanya nze Buwembo Habib. Buwembo Habib amanyikiddwa nga political activist, human rights defender, era nga I'm a father of so many children. Okay. Yes, the member wa National Unity Platform, giyite NUP, ekulemberwa president w'abantu His Excellency Robert Kyagulanyi. Era mirimu tugitambuza bulungi, naye ng'omulimu ogusinga obukulu ennyo agenda yaffe nnamba emu, it is fighting for justice and freedom for this country. So era ng'ekkubo eryo we tutambulira. NUP eri etya? NUP nungi terina buzibu. Mulimu kweteekerateekera 2025, sorry. 2025. Kubanga 2025 ffe tulaba politics. Yes, it is a year of politics. Yes. It is a year of fighting for our freedom. Era abasinga waliwo bempulira baga nti no maybe tekisaanidde kgenda mu kalulu. But you know, election and voting is one of our rights. So giving away right nakyo kikolwa kibanga kya butiitiizi obanga kkiriza nti biganye tubivuddeko. Election being a right, tulina okulaba butya bwe tulwanirira okulonda kwennyini okusaanidde, because the constitution says that we shall have elections, and the only election which shall be accepted is the free and fair election. Kati bw'okadde ebbali tosobola kutegeera whether it has been free or fair. Bw'okabeeramu lw'otegeera nti kino na kino kibadde tekitambula bulungi, era n'okirwanirira olabe nga kikola ki nga kitereera. Therefore, as NUP, we declared through our president, he declared we are going for an election. We are participating in the elections. And our participation is not going to be the usual participation. No. Tuli mu kuzimba capacities. Okulaba nga akalulu tukagendamu nga tulina n'obusobozi obulwanirira obwenkanya bwako. So 2025 ndaba Electoral Commission yamaze okufulumya roadmap yayo. By January, I think bagenda kutandika updatinga registering voters. Akalulu katandikirawo. Kati omuntu yenna agamba nti tugenda mu kalulu, I'm going to be a candidate or I'm fronting a candidate, alina kutandikira ku stage eyo ku registering aba voters. In other words, ogenda okwewandiisa. Yes, okubakunga bewandiise n'okugoberera ebiwandiisibwa, because mu kuwandiisa abalonzi mulina okujjamu abafudde, abadde mu registers, abakyusizza ebitundu. Kati buli lwe mubalekamu awo obubbi bw'akalulu bikola ki? Webutandikira. Then abawandiisiddwa batuuse mu myaka egironda. Kikulu. Ebyo byonna tulina obitunuulira. Ne numbers oluusi bamanyi ozirinnyisa. Constituency erimu abalonzi 3,000. Genda okwekanga nga registered n'abalonzi 4,000. Awo wonna bukodyo omutwalo guvuddewa. Olina kutandika bitunuulira mu kaseera kano. N'abali mu exercise ezo. Who are the registrars? How have they been appointed or selected or ebyo byonna olina kutandika bitunuulira mu kaseera kano. Bw'oba tobitunuulidde n'olinda nomination dates then olabika kusaawa esembayo kiba unfortunate. Naye oyogedde ku nsonga ya election process. Tulaba abantu bangi beewandiisa wano mu biseera ebyakalulu. Unfortunately mu kulonda ennamba esereba nnyo.
nti mu kulonda okuwedde abeewandiisa baali milioni 18 n'okusoba Yes. olaba nga abalonda baali milioni 10 wakati wa 10 ne 11 tolaba nti kiri alarming ku namba eno ey'abatalondeddeeko ddala. Waliwo factors nyingi ezireetera decline y'abalonzi. Factor number 1, kulonda kuyinza okujja nga someone is sick. Togenda kujja mulwadde ku kitanda je omuleete mu line y'abagenda okulonda. Factor endala bantu bali mu mbeera ya kunoonya akawogo ka leero. Someone who is a transporter ayinza okukya nga bakama be batise kago egenda Congo. Togenda muga nti ninda lunaku lwa kulonda sijja kukola ki sijja kulonda. In fact ndowooza ekisobola okutereezaako ekyo kwe kusaawo ne process ya electronic voting. You can vote from wherever. Yes, ne kati Uganda olina kulondera ku polling station wewandiisiza. Bw'otajja accessinga, your right of voting is taken away. Then ekirala ojja kusanga abalonzi abamu Buwembo yeewandiisirize nateete walondera olunaku luzze nga ba Speaker Anita Amongo gagambye nti wampisa omubbi w'amabaati g'Abakalamojja weewaawo nagabba nenze tekimpulikira bulungi ng'akutadde eruzira. When you are in prison, you have no right to vote. Therefore, your number will be deducted ku lunaku lwaki lw'okulonda. Factors nyingi eziyinza okuleetera abantu beetamiddwa. It is also another factor. Nti muyingidde akalulu whereby it is like a playground is opened. Mujje tusambe genda okulaba mukubazanyi yalina red card yalina yellow card yatuusa goal post yafulumya yayingiza kati abamu omuzannyo ne baga nti this game is not fair. Oyogedde ku electronic voting. Yes. Nonzijukiza digital census gye twakava mwezi gwa May. Ne irregularities ze tulaba ne numbers we tuzze tulaba nti abantu bagamba ate ffe tuli batono nnyo mwatusedde ate Wubos never negana yali nsobi. Olowooza bwe batuteerawo electronic voting. Tolowooza nti era saki irregularities zigenda kubeera nga zijja. Nti ekyalo aky'abantu bitano basobola okugamba nti bantu 7 balonze. Yes, ekisinziira spirit gy'ogiteereddewo. When the electoral voting is put in place, nga n'abagitaddewo baagala kujjamu kirungi. Era ekirungi mukola ki? Mukifuna. Ne kati teeka n'example ya Wubos gy'oyogeddeko. You have an exercise that happens every after 10 years. Yes. Ojja otya mu mwaka gw'ogenda okalingira mu census. Mwoli mu recruiting abagenda okukola muba trainingira bawadde weeks billion of training then nobasindika mu field twawulirako ze batamanyi kukozesa twawulirako ne cases ng'abamu bayingidde field nenga machine tezinajja. You know, genda machine zijja kusangayo kati ngende nkole ki? You know? Genda zo zijja kusangayo. Twawulira ne cases nga bali mu field bagamba allowances zaffe, transport allowance, food allowance tezituweereddwa. For the last 9 years obadde weteekateekera exercise. How comes nti kati abantu bali mu field n'ogenda okudduka onoonye sente ze bagenda okulya ze bagenda you get it. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo bikulaga nti there was no goodwill to have the exercise effective. Era in the end results twaziraba ezavaayo. Kati ne mu kaseera kano kiringa nga electoral commission bwe yandivaayo nega nti tugenda mu electronic voting tugikkirize era egenda kukola. It cannot be effective. Okusobozesa abali e Bulaaya okulonda. Yes, it needs a process of preparing. Yes, no funa aba technocrats abalungi abasobola okukozesa machines ezo obulungi no sawo n'okusomesa abagenda ozitirako okulonda. How do you vote electronically? You get it? Ne bw'omala gakisuulawo era ebivaayo bibeera bikola ki? Bibeera birabwako. Yes. So
ate nga kizibu mu field zonna wano mu Uganda naddala mu bitongole bya gavumenti tibasooka kukola ne balyoka balowooza. Basooka kukola ne balyoka bakola ki? Ne balyoka balowooza. Mu kifo ky'osooka okulowooza There is always a plan. There is always a plan but before it is also possible. Executing. Do you know it is also possible nti babera ne plan yeno lwakuba gye babaleese n'etakola as to the expectations of the people. So they go back and re-strategize. Let me give you an example. Muzimu ku projects za government eno zetuleetedde. Ojjukira wano nga bagobagana n'abataxi. Tugenda kuleeta pioneer buses zigenda kutambuza abantu ate basi wena atambulira emmotoka endala tetambulirawo tewajja kubeerawo na stage. Basi zo bazireeta tebazireeta? Ebo basi bwajja. Baali baziteereddewo enguudo ze batugamba nti zirina kutambulirawo nga basi yetambulirawo nga so do they firstly think or plan before they execute? Nambole nalaba bagobyawo. So how much money, taxpayers money that was wasted in that project, you know? Yeah. Programs nyingi zetulabyeko wano nga bazireese ne bakasuka bukasi ne zitakola ne balyoka badda mu kisenge tu planning. Emyoga gikoze ne PDM. Kati wotunuulira emyoga ne president ali mu kulambula kati aba succeedings mu almost kati emyaka 3 nga project yabwe nga bagirangiridde. Ayawe nti nabo bennyini baga nti district ezimu tetunazituukamu olw'ensonga tebeeteeseteese, olw'ensonga twasooka ne tulowooza nti abeerosi bakibeeremu, kati ate abeerosi ne bakidibaga kati twakijjeeyo tukitaddemu bakyamaani b'NRM tukitaddemu, you know. Did you first plan first before nga tuna era sente zino bwe baba nga districts ezo tezizifunye ng'ate mu budget batulaga nti nno ez'omwaka zifulumye zizzeeyo mu consolidated fund oba ziwagamidde ziri awo zirina ebizimbe ebimu bye ziri mu kusitula? Tesobola kuddayo. President yatutegeeza wano n'atugamba nti ezo sente zaffe tezirina kuddayo mu gavumenti wabula muyina kuzakisesinga zibayambeko okubanga mwejja mu bwavu. Yes, bwo bwavu baagala tubuveemu. Baagala. President has the will. Weri naye bwe baba nga abantu babawadde sente ne bazirya buli. What do you expect the president? You see, let me tell you one thing. Eggwanga lino limanyikiddwa nti economy yalyo backbone ya economy yaffe. It is agriculture. Yes. You know? Then agriculture eno njaga tutunuulire government ya Museveni egiplanningidde etya, how much money is it ezeteeka mu agriculture? Yes. Makubo kige bataddewo okulaba nga abantu basobola okulima ebirime byabwe era ne bituuka ne katale n'akatale nga weekali. Kyetulaba kiri ne opposite nti government erwanagana n'abalimi. Government buli kirime ekijja nga kyekijja abantu mu bwavu ate nekisamu embeera etakola ki. You remember there was a time nga vanilla nga ali watunzi era ne bannayuganda ne ba ani yaleeta vanilla wano kubanga atandika okuba enjiri ya vanilla bannayuganda balime vanilla. I think we need to first go and understand who brought that whole thing. Who brought it? I don't know. Naye nze namulabako vanilla ng'alimibwa vanilla abantu ne batema emmwanyi ne basimba vanilla. Vanilla kilo ya vanilla netuukako ku $500, you know. Era bannayuganda ne batandika okweyagalira mu kirime kya vanilla. Kyetulina okwebuuza ekibuuzo kyetusobola okufunako answer era nti kyekyagwa ku vanilla okubeera nga kilo yava ku $500 kati ali ku kakaaga azanyira mu $600. What happened? Demand eyaliwo mu nsi yonna eya vanilla yavaawo
oba demand ekyaliwo? The answer is demand ekyakola ki? Ekyaliwo. Price yaka ku katale k'ensi yonna oba erinnya bulinnya? Teyaka erinnya bulinnya. Then what happened? What went wrong? What happened was nti government yaffe bwe yalaba abantu nga bagitolokako bagiddukako bagenda kugaggawala buli omu abeere ng'alina obusobozi obwetuusaako kyayagala. Ne bamonopolizinga ba exporter wa vanilla. Vanilla ne bajjawo right ya buli muntu exportinga vanilla. Ne bassaawo omuntu omu nga yakola ki? Yagula vanilla ku bannayuganda amutambuza amufulumye bweru w'eggwanga. Ne bassaawo ne police shoot to kill if anyone is found at the borders of the country Uganda ng'afuluma ne vanilla. Bakuba masasi sikukwata nti bakutwale mu kooti bakuwozesa. Bakubirawo sasi. Kati omuntu ono gwe bawa vanilla omuntu omu amugula n'atandika okuregulatinga price. Abadde ku 5 n'aga nti akiro njagigula ku mitwalo 4. Vanilla akatale tekakyaliyo. Bw'otamuguza ogenda mu ssaawa. Vanilla si bijanjaalo nti ogenda kusamuntamu abaana bawute supu. You know? Era ng'oga nti kale mukama waffe nga bw'ogambye z'obumpa. Kogoddako n'aga nti gino emyezi 6 sigenda kusuubula vanilla. Ne mutubira naye waka emyezi 6 gigenda okuggwako ng'agamba nti nja mugulira ku mitwalo 2. Engeri gye mbadde mutubidde naye era mudduka emitwalo 2 kale batuwe. Okukakkana kale n'ayingira emitwalo 5 abaali batemye emmwanyi nga basimbye vanilla ne batandika okutema vanilla nga bazzaawo ebirime ebirala. You know? Kati mu kaseera kano vanilla abasinga ne mu baana baffe kati abato bw'omubuuza nti vanilla afaanana atya tamutegeera. Lwaki nti ekirime abasinga bakiddukamu. Bakitema. Yes. Nepamba. The same story bw'otunuulira ebikajjo mu Eastern wano the same story. Kati ekiriwo bazze ku mmwanyi. Nti emmwanyi oluvannyuma lw'obwakabaka bwa Buganda okusituka ne butongoza project gye bayita emmwanyi terimba. Ne batandika n'okugenda mu byalo nga balambula abalimi babayambako. Bantu ne batandika okuzza spirit y'okulima emmwanyi. Eventually abantu batandise okukwata ku ssente z'emmwanyi ne batandika okugaggawala. Government yayingiddewo. Lwaki mugaggawala nga ebyemmwanyi ebibaddewo mu biraba. Kaakati akujja ku mmwanyi n'akugamba nti tugenda kuleetera emiliyoni bonna bagaggawale. Emiliyoni emu and you will be a millionaire. Ate miliyoni eyo bw'wayitawo omwaka olina okugizza. You get it? Yabezadde amagoba. Ono omuntu apulaninga ove mu bwavu oba ayagala kukuumira mu bwavu. Kitulira okutunuulira. PDM ezze kujja abantu mu bwavu oba kubakuumira mu bwavu. Kale va ku mulimi omulimi tuyinza oga nti be bantu abali mu byalo eyo abalina amataka bali wagazi basobola okulima. Dda ku muntu ow'ekibuga omupangise nateete ekabuwaawo omuwadde akakadde kakole ki? Akakadde kye kasobola okukola kusiika bagiya hardcorns kakola omudala gwa chapati binyebwa mudala gwa chapati kakola okusobola okukola ekibanda ky'amanda. Kibanda ky'amanda. Kati njagala otunuulire treatment eri mu nature ya businesses ezo. Omuntu akozesa capital w'akakadde tomusuubira kusiika bagiya agende mu kikuubo aggulewo ekiduuka atundiremu bagiya oyo. Kasamala okusiika bagiya we ng'amussa ku mukono. Anti ntandika ogimpadde kati nkulaga ngeri gye ngenda okukola business. Nsiise bu bagiya bwange maze mbutadde ku mukono mbutembeya. Nfune abakola ki? Ababugula. Njagala olabe empisa gye bayisaamu abatembeyi. Kati gwe bawadde akakadde ali mu kkomera. Bamuvunaana bamukute kutembeya byakozesa mu kakadde ke bamuwadde. At the end of the day omwaka bwe guggwako akakadde bakaagala.
bakutadde mu kkomera ogenda olifuluma twagala beero ya mitwalo 5 kuteka kadde kaabwe otaddeyo you know bakusuubira okuba nti kati omaze okuzaazaamu osigazaawo capital banga lyabo obadde muki mu kkomera ekiddirira ki duka Habibu bwafuluma ekkomera apulaninga butya bwafuluma eggwanga tebamunona olwa sente za PDM omuntu owa PDM owakakadde ekyasobola okukola kugulako buseppi kyawo n'obusigiri n'ensawo y'amanda n'afumba kacaayi n'afunawo bubando bw'emigaati n'afumba ekyenkya waafumbira ekyenkya otaddewo emisolo gino wammanga alina okusasula trade license alina okusasula sente za kasasiro alina okusasula amasanyalaze alina okusasula you know akakadde kano simanyi logic gye bakozesa how do they think nti they can transform people's lives nga bakozesa $1 million ng'oggyeko okuzanyirako ebyobufuzi as of now Museveni yafulumiza program agenda kutalaga ebitundu by'ekalamojja akufollowinga akakadde ne bw'otunuulira budget gy'agenda okukozesa yo olutambula lumu yeetaaga biliyoni 10 okutambula lutu emu agende ekalamojja atunuulire ku banaku beeyo akakadde katuuse yeetaaga biliyoni 10 you know ekigendererwa ki kyakujja abantu mu bwavu oba kujja kubakolerako byabufuzi nakubasekerera nakwongera kukakasa nti yes mwami Buwembo tubalaba batubi ejiba ku mirimu gy'ababaka ba parliament ku overseeinga enteekateeka zino eza government wa projects za government bwe baba nga tebatuuse ku ground kumanya balonzi baabwe kye bayitamu wanaabaawo enkyukakyuka oversight role ekyensuubira nti ababaka bakimanyi bumu ku buvunaanyizibwa bwabwe naye nti ne mu bitundu tebalabika ekyo kidda mu balonzi omulonzi alina okumanya nti omukulembeze gw'alonze si mukama we wazira ono omukulembeze omulonzi ye mukama we ono akoze eki alondeddwa how nti omulonzi ono era ye musasuzi w'omusolo is the taxpayer omuwi w'omusolo yasobozesa MP okufuna omusaala gwe yasobozesa MP okufuna emmotoka gy'avuga yasobozesa MP okufuna allowances zakola ki kati bw'obeera n'omukozi nga muweerezaawo teeka n'example lina maid ewaka maid si alina okuwa program gy'olina okutambulirako n'engeri gy'olina okucekinga byakola oba bituufu oba si bituufu gwe mukama we gw'olina okuteekawo program manye nti omukozi ono alina okukola kino na kino na kino then every after certain time olina okusupervising olabe byakola byebyo bye namulagira oba si bye namulagira bw'abanga si byakoze you take an action either warning the maid oba n'okumufayaringa kati bw'otunuulira abalonzi baffe the citizenry how often do they check up with the leaders they have elected in offices? How do they check them nga tebakomawo mu constituency basange ku parliament okubachekinga you can even petition bw'aba alemedde mu parliament eyo mwekolemu omulimu petition nti ombaka parliament gwe twalonda mu kitundu alabika ogugwe tagumanyi oba yeebakidde ku mulimu era tumpetitionize bw'atalabika mu wiike mujja kulira kyetuzzaako do you see any member of parliament are receiving the petition okuva mu balonzi ba constituency ye n'asigala ng'azinze emikono n'atalabikako gye bali ajja kujja bunnambiro kati bw'atuuka mumubuuze omulimu gwe twakutumako wagutegeera oba tewagutegeera bw'aba teyagutegeera then mu issuing firing note kiwandiiko ekimugoba mugambye tuli mu kweteekateekera 2025 which is a political year oyo ye ebipande nga mubiyisa ono twamugoba nga mubitimba nga bwatimba ebibyo ebimuleeta you know
olabawo agenda okumuddira mu bigere naye akolenga ono bwe yakola. Mwami Buwembo katono nnyo. Could it be that political parties ze contributing mu kufulumya abakulembeze ab'ekiboggwe okubawa kaadi nga tebasoose kubeekenneenya busobozi bwabwe? Because omulowooza agenda okulonda omukulembeze oyo ng'alina waamulabye oba ekibiina kikunze ne kigamba nti bannange ffe bano betusimbyewo bw'otuuka okulonda londa sayidi bweti ne bweti oba londa akabonero bwe kati ne bwe kati. You see, political parties zeexistinga naye tezirina abantu baazo bezigamba nti bano ffe tubalese tuzze nabo. Aba candidates era bava mu public. Yes. Kati public eno bwebanga emanyi bulungi ekyokukola yesobola okusobozesa ebibiina bino bituusaako ba candidates abalungi oba abaqualifyinga mu buweereza bwe beetaaga. Take an example. Femwe mu NUP. NUP omanyi yava mu kisinde people power. Yes. People power si kigambo kya kuyimba buyimbi nti people power our power. No. People power amaanyi galina kubeera mu bantu. I want to see abantu b'Erubaga South, take an example. Bwe bayimirira ne bagamba nti waffe takoze, twagala ono yatutegeera. Then tulabe political party NUP bwega nti affe ono gwe mga atakoze yatukoledde era gwe tubakomerezaawo. I've never seen such. So my point is population bwebeera nga yo temanyi kirina kukolebwa na butya bwe kirina kukolebwa tosuubira leadership kubeera effective. N'amawanga gonna ge twegomba ge tulowooza nti maybe gali bulungi gatulesse. Take an example of America. America abantu gye basinga okuweerako ebyokulabirako. Democracy is high, the respect to the human rights is high. Naye ekiseera kyaliwo nga America yesinga okudibaga democracy. America ng'etaddewo n'embeera ti abanaalonda balina kuba mu kirasi bwete. N'abalondebwa balina kubeera mu kirasi bwete. It took somebody people then, take an example of Martin Luther King. Ne basituka ne bagamba, how do you say that the black people will not vote? Cannot be voted. N'abakyala tebalina kulonda. N'atalina mulimu talina kulonda. Where is equality? Ne batandika okwebuuza ebibuuzo, ne batandika okwesomesaawo nti lino eggwanga lyaffe ffenna. So mu kusalawo tulina kusalirawo ffenna. Kati tukoze tutya? Tuveeyo n'amaloboozi gaffe. Ne batandika okuraisinga amaloboozi. Obwegugungo ne butandika. Zino matches w'okutuwaakana ki byatandikira eyo. You get it? Yeah. Through their fighting. Olwaleero tulina America ekulembeddwako omuddugavu mu mannya ga Barack Obama, nenga byatandika mu myaka gy'aba Martin King. Era yabalalika n'agamba, I have a dream. One day America will be led by a black person. Has that dream been realized or not? Yeah, it was. Ne nga kitandise n'abantu baki? Who was Martin Luther King then? An ordinary citizen. Yes. Ne omugenza Idi Amin Dada. Yalina ekirotera kyekimu. America erifugibwako omuddugavu. You know? Kakati bannayuganda nga tuvudde mu kukolimira abakulembeze, weebuuze gwali eyo atulaba atuwuliriza. Gwe kikyokola okulaba nga ebintu bikyuka mu mbeera gye birimu okubeera mu mbeera gy'obyetaagamu. What is it that you are doing? You see people auditing leaders. Omukulembeze gundi yalemwa, omukulembeze gundi atulimbyemu. What is it that you are doing to put things right? That is a good question. Because olutalo lw'okulwanirira eggwanga teruliiko qualification nti bano be ba professionals mu kino.
I'm not a teacher, therefore I cannot enter class to teach the children. We all qualify okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe mu Uganda, n'okulwanirira eggwanga eddungi lye tukola ki lye twagala. I see some people, for example, ku nsonga ya Dr. Besigye, ali mukomera bamuvunaana ebisango ebijeteke n'olaba omuntu gavuddeyo Dr. Besigye anoonya comeback. Come back from where to where? They know better. From where to where? Come back mu byobufuzi. Mu byobufuzi. Bwe bagamba bwe bati. So ate n'abamu ne bakola ensobi ne bagamba olw'okuba akyogedde ayambadde akakofiira ka Nuupu nti Nuupu yagambye bweti Doctor anoonya comeback. But I remember even the day when my president Robert Kyagulanyi lwe bamukuba kikanista mu kugulu, I saw the same similar statements. Oyo anoonya mawulire, anoonya kuzanya documentary part 2. You get it? So should we think that even then yali Nuupu ye yali eyogera statements ebifaanaganako bwezityo ku Kyagulanyi? Waliwo bannayuganda nga bali awo tebamanyi kyakkola, you know, tebalina na kyakkola. You get it? Kati be basaawo ebintu ng'ebyo ne bijja ne bimalamu ne bidiscouraging abantu baffe. Yes, ne bidiscouraging abantu baffe, ne bidiscouraging abalwanyi baffe. Naye I want to encourage all fighters, freedom fighters. Do not listen to everybody. Gwe manya nti cause yaffe etandikira wano, tujagala wano. Be consistent on the cause, regardless of what they say. Thank you so much. Tugenda kubanga atete omulamu kwa katono nyo bwe tukomawo, tugenda kubanga tutunuulira omulama gwaffe ogw'olunaku lwa leero, omuwendo ki gw'osasula ng'olwanirira eddembe ly'obuntu. Ndowooza a lot of us have paid that price. Abamu bakyalisasulira, abamu baapondooka ne bagamba owaayi nze nkooye. So twagala kumanya oyinza kusasula muwendo ki ng'olwanirira eddembe lyo waneeno mu ggwanga Uganda. Tuwumulamuko katono nnyo, tukomawo okyali ku Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk.
real issues, real talk. Tukolikeyo mukumulamko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri kakati mwene essaawa mba mpitaayitako mu comment section eteekamu ekibuuzo ky'endowooza suggestion yo ngenda kubanga ate mbisoma bwe kiba kibuuzo omukulu gwe tulinayo mu studio agenda kubanga ate akwanukula bulungi nnyo. In this second half of the show njagala tutunuulire price omuntu yenna gy'asasula oba omulwanyirizi w'eddembe gy'asasula okubanga ate you get freedom. Wano ewaffe wennyini ge tugenda okubanga ate tukozeseza ddala nga example kubanga ebintu ebisinga we biri okuhappeninga. Tetwagala kuleeta examples from another country kubanga dynamics zeeyo ziba zanjawulo muko as compared to here. So we are going to be touching base with our wane waffe wano etugenda okubanga ate tutunuulira tulabe oyinza sasula muwendo ki ng'olwanirira eddembe lyo oba eddembe ly'abantu. Engenda kubanga tutandikirawo omukulu Habib Buwembo. Omuwendo ogusookera ddala kwewaayo gwe kennyini ne weewaayo mu lutalo lw'okulwanirira eddembe lyo. Era olutalo lw'okulwanirira eddembe lufaanaganako n'olutalo lw'okulwanyisa obwavu. Nti you wake up one morning n'ogamba nti nno nina okugenda oba mu Owino oba ku Nasa Road okulaba nga nwanagana naki n'obwavu. That becomes a duty. On a daily oba enkuba etonnye oba omusana gwaka olina okukola ki? Ate ekirala omwaka 2024 bwe guggwako ng'obwavu era tonabuvaamu tosaaga nti ndayidde 2025 sigenda kukola ki? Nkoze omwaka mulamba obwavu bunnemeddeko nti sigenda kukola. Olina kukeererako nga lumu 2025 bakusanga era ogenda kukola ki? Ogenda kukola. So what it takes to fight for freedom, one, olina okukola commitment eyo nga si ya kugamba nti wiiki emu bbiri teweewa bbanga throughout. Ekyokubiri byeddembe ly'olwanirira olimanyi. You have to acquire the knowledge. Ng'era bw'onoonya amagezi ku mulimu gw'ogenda okukola. Bw'oba ogenda ku Nasa Road ogenda kukola printare n'okumanya neetaaga machine computer, neetaaga printing machine, neetaaga and you learn how even to operate those machines. Okay. Kati ba freedom fighters naffe bwe tuba twogera ku freedom lyeddembe tulimanyi lye twetaaga oba twakwata bukwasi kigambo freedom. Well, freedom tulwanirira ddembe tulwanirira ddembe tetwakikwata ddembe kiri olwanirira. Yes. Kiba kya buli azaamaanyi nga Buwembo Habib wendi mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Ate n'onsanga nga nange ninawe neggalidde oli mukulyayo kintu kidogo. Kintu kidogo. Kitegeeza nti kyolwanirira oba kyolwanyisa tokikola ki? Tokimanyi, tokitegedde. If I don't want to be abused, why should I abuse another? Yeah. You say you are fighting for justice, social justice. Ne bakusanga ewaka oli ku mukazi wo oli bamigo. Are you really meaning what you are? Do you understand what you are fighting for? You do not. So you need to acquire knowledge before you start the fight for freedom. It is that knowledge that will help you okubeera assertive enough, okubeera aggressive. Era abamu batugamba kati gwe Buwembo Habib okeera otya n'olumba kooti saabalamuzi watuula
principal judge watula bachifu accounting officers ba judiciary bonna bali awo bakola ki? They are there to serve me. You get it? Yes. They are there to serve me. Emmotoka ennungi ze bali mu kuvuga bano simanyi abasirikale abambadde zibulaka combat ababakuuma, they are being paid on my money. Kati bwe ndabanga bye balina okukola tebabikola, what should I do? Bachecking. Nyongere kwongerayo musaala gwabo. I have to wake up one morning ngambe ngenze bacheckinga mu office bakolayo ki nenumba nenga tonalumba olina okusooka otunuleko okusaidi y'amateeka bwe nnumba n'ensanga nabo okutegeera kwabwe nga si kulungi ne bankwata ne bantwala mu kooti zaabwe. How are they going to try me? What are the likely charges they basobola okunsaako? Public nuisance is my demonstration. Sasamaza abantu. A public nuisance? No. Kati awo ng'okola ki? Ng'olumba. Kyendiko knowledge acquiring. Olina okubanga kyogenda okukola okola ki? Okimanyi bulungi. Era it is that knowledge that keeps giving you the energy. Nze ne deploying a battalion number. Muzize Buwembo Habib tajja kuyingira office. Kasita manya nti office yange. Era teriteeka ate ne one time ne bwabanga IGP yayimiridde n'aga nti Buwembo togenda ku office bw'otampa nsonga enconvincinga. Lwaki tolina kugenda ku office yange. Then I'll move. I'll get to my office. You arresting me ku nsonga ki? Okay. Bw'ontuusa ng'onkutte then mbuulira onkwatidde ki? Nti obadde ogenda ku office yo nandigenzeewa. You get it? Yes. Naye abantu abamu ekibalemesa okubeera mu kkubo lino ery'okulwanira eddembe ly'obuntu, eddembe tebalimanyi, nawe okulwana kibalwa enwana gye balina okulwanamu. Era I don't think that wali olabyeko Habib mu mbeera gye bampisizaamu enkwata gye bankutemu ate ne one time wali olabyeko nga ngalula oluyindu kuba omusirikale? No. Bateke? No. Do you think that mu week siso akuba muntu teke nagwa ekigo? Oyinza okuba ng'osobola. Nsobola bulungi. Naye nkimanyi nti bwe mba nnwanirira obwenkanya noono yeetaaga obwenkanya bwe. Okukubwako oluyi era naye mba ntyobodde eddembe lye ery'obuntu. Kati kamuleke yatuyoboola eryange then era ngenda kukozesa amakubo amalala omutereeza nti toddangamu kutyoboola ddembe lyange. Kati Anita Amongo ayinza okuddamu okwemolera ku Buwembo Habib? Tomanya. Never say never. No. Ne bw'aba nga akikoze era abantu baga nti Anita is a fool. Era azzeemu n'alumba Habib. Lwaki? Gwe batunuuliza obwangu obwo. Tozeemu n'olumba speaker. Munumba ki? Anita nina omulumba olw'ensonga one, she's my servant. Mukozi wange. Ye anumba ngani? Alumbanga gwe gwako. Ngani? Nga gwatoboola eddembe lye. Gwe bosi we. Take an example, ntyobodde ntya. Bw'ogamba nti Anita Amongo yabbye amabaati g'Abakalamojja, nze mba nkyogedde nti amabaati gaagulwa ku ssente zange. Mu exercising rights zo mwami Buwembo lwaki atoonyigiriza omuntu oli omulala? Ntya okwogera nti obbye. Mu bigambo oluusi ebiweebula ebikozesebwa nga kigambo ki? Nga kigambo ki? Nze njagala okuwaayiriza awatali mu keesi ezi zonna mubbi. That is what she is. That is what she is. Era bwadduse mu kooti n'agamba nti Buwembo yampisa omubbi, that is malicious information. Kooti yamuyita. Come and testify against him. Oyimirizeewo nti indeed this is malicious information. Nze ngamba nti this is the truth. I have the evidence. You know? Okay. Era in the end n'alemererwa. Nze obujulizi bwange nensigala nabwo. Era kooti nenkiriyalinga nti Habib genda omukazi mubbi
tatumalira biseera okutekuba kyekimu kyembadde ngamba nti you need to have knowledge mu lutalo lw'okola ki lw'olimu nze okuyita Anita omubbi w'amabaati nina okusooka okufuna obujulizi yagabbye then ngende mu side y'amateeka okujjukiza omubbi nti owa ebyo bye si bibyo bikomyewo kimenya amateeka oba mbeera mu constitutional obligation zange. Naye ate mwami Buwembo tulabye coincidence nga abavaayo abagamba abalwanirira eddembe ly'obuntu ate bakozesa propaganda in one or the other okuggusa ensonga yaabwe abamu ne bye boogera nga tebabiinaako omutwe n'amagulu abamu just kusiiga nziro mannya g'abantu. That is wrong. That is wrong. Even ne bw'oba okola propaganda propaganda olina kuyimirizaawo ensonga entuufu kati ojongeremu maybe kati for example bwe ngamba Anita Amongo nti wali muddugavu nga nze kati ne weefumba negenda mu bizigo n'ofuuka wa bitangatanga era ebitangatanga oba obujulizi ebitangatanga abirina side emu mmyufu endala muddugavu endala kati awo mba nnyongeddemu kasupu naye ekinyusi we kibeera yali muddugavu nga nze nati omuntu wakubuliza mbulina yali muddugavu nakolako n'Anita nga musinga obweru okitegeera kakati ebizigo yefumbye mu bizigo obujulizi mbulina nti yefumbye mu bizigo. Driving a point, do you have to attack her personality? You see, sometimes people need to be reminded where they are coming from to understand the situations. Nanti era omuntu yebuuza okitegeera Anita okulya amabaati g'abakalamojja ababuliddwa because is it connected to her color okugamba nti atutama omujjukiza gy'ava nti Anita naawe waliko mu mbeera embi nga tosobola kugula kizigo kikumyosa kakati abantu abali mu mbeera embi bwe babanga bayambiddwako lwaki obba ebyabwe n'otabituusa. Is that the rightful way to drive the message? Understood. There are different ways how to drive the message. Naye ekkuba erisooka bwe ligaana ng'okwa okozesa eddala eriddako bwe ligaana ng'okozesa eddala kaakati tetwandyagadde nnyo naddala kwatakinga personality nga bw'ogamba naye omuntu w'ogezaako okuyita mu process z'amateeka gwe tokimanyi nti DPP yakola gundi report na implicating Anita tokimanyi nti nno Anita bamuforcinga komyawo amabaati kaakati mu gazzi zaffe ne tugamba nti ogazzi agazizza ne n'okuresigninga akole ki aresigninge yatuwuliriza yagaza n'ayongera n'agaana okuresigninga ne tugamba nti gaanya okuresigninga nti katukozesezza makubo ki katutandika okukulabisa kati netandika okuleeta personality naye nga personality si yesookerwako era sandyagadde muntu kujja nga atakinga Buwembo's personality sandikyagadde kati bwe tugize netwogera resigning which is also our constitutional right okucheckinga abantu abo calling them to accountability seeking accountability from them bweyagaana ate n'atandika okukasika ebikompola gye tuli Buwembo Habib mukwate musibe mukyagingeko omusango guno mukole biki kati awo nze obusobozi bwange mubunafu bwange sirina maanyi gamusaako njegere mutwala luzira neŋŋamba kamulabise kwe kutandika okwataakinga personality ye okitegeera lwaki nandyagadde okumanya obufumbo bwa Anita oba yafumbirwa mu butuufu oba nedda naye kati bwemba nga kyekyokulwanyisa kyensigazza nemanya nti n'obufumbo yabufoojinga this is the type of a person we are dealing with kati awo nga tugenda mu ebyo biri person kigambibwa nti abasinga ku mmwe abalwanyirizi b'eddembe nti ekibasibiza si nsonga zammwe ze muba mu frontinga naye ebiseera ebisinga mugenda ne muva ku mulamwa ne mugenda ne mukwata ekintu ekirala nti ate bwe bakwata ne mwekwasa nti ze nabadde nwanirira ddembe oba nabadde nina ensonga gy'empisaawo naye ng'engeri gye wakireeseemu yabadde telling line with what you wanted to stand for.
yes kyebayita okulwanirira eddembe kigazi. Nze bwe mba nga nkozesezza ekkubo effu oba neerimbika mu balwanirizi b'eddembe kozesa ekkubo ettuufu okunzijayo. Ennaku zino campaign gye tuliko ya judicial justice. You know? Yes. Nkwata Buwembo Habibu ntwala ku poliisi, record a statement with me, ntwala mu kooti gambe Buwembo Habibu kino na kino wakikoze mu bukyamu. Era ne mu process eyo the prosecution process ebeere fair, ebeere speedy, ebeere in public courts. Naye bw'ovaayo n'ogaa nti oyo yeerimbise mu nesikyali prove, don't just say. Era Habibu Buwembo mu mwaka guno gwennyini mu 2007 waliwo olupapula lw'observer lwawandiika article Habibu Buwembo is the most arrested activist in Uganda. Did you read that publication? Mu arrest ezo zonna ze bakoze, mu detention zonna ze mbaddemu, trials ze mbaddemu mu court, I've never been convicted. What does that prove? Ti ebintu byange bikolera mu mateeka. Kati gwa interpretinga golowooza nti maybe awasusi ayiseewo. You know? Waliwo nayangambye nga numbye court nanga nti Habibu olimu yakozesezza ekigambo nti akajabangu. Olimu akajabangu. Konza akajabangu ke katya. Osituka otya n'olumba abalamuzi bw'otyo. Nemugamba ekyo kyogeza butamanya. Naye nze amanyi nkakasa nti naagenda okuva mu mbuga ya kooti eyo nga nfunye kyenjagalamu. Sente zange za beyiro nazifunye sinazifuna. Wazifunye. Nazifunye. Akajabangu kantaasizza tekantaasizza. Kati gwataagala kozesaamu kajabangu. Beerewuwo. Bakunyigirize. Amasannyalaze gaveeko nga bagasasudde twaga kubuuza lwaki bagagjeeko. Otuuke ne mu ddwaliro bakugambe tojja kuyingira hano mulwadde akufiireko ku geeti ng'oli awo okuumya buntu bulamu. Abantu bano betukuumirako obuntu bulamu. Bwe bakuwa they are not. Gwobaddeko mu kooti ez'enjawulo. Bwe bakuwa beyiro ya miliyoni 3 n'ogenda n'osasula miliyoni 3 mu banka. Banka nesalako bank charges eza 2.5 ne bakuwa risiti ng'eriko emiliyoni 2 mu emitwalo 9 mu 7 omuntu bwe bamukuwa tebamuta bakisa. Kale tutunuulire bwe bajja nga banoonye omusolo ku kiduuka kyo trade license nga tozirinaawo risiti license eriwa munaye omanye ennaku zino enkuba ebadde etonnya nnyo kakati tubadde tukyakola baleka waggule tebassaako siiru tebalina simanyi kajabangu tebalina kajabangu bakola mulimu gwabwe akajabangu kakati bo babanga bakola ogwabwe nga tebagutaddeemu kisa. Gwe lwaki bw'otuuka okukola ogusaamu ekisa n'ogusaamu ensonyi n'ogusaamu obuntu bulamu obungi okuuma emirembe I want to tell you recently mu mwezi guno oguwedde mbadde n'omwana omulwadde emmengo awo ne bankuba bbiiru ngazi naye sente zaali teziriiwo. Ngenda wali ku accounts njogera n'omusajja mpolampola saagala n'abalaba bawulire munnange anti omanyi ye n'atumbula eddoboozi. Wano tewaliwo negotiations sasula biri ofulume n'omwana wo. Kaakati gwe owakufiirako mu ddwaliro okuuma buntu bulamu nampisa twagala kubanja kooti. Kati awo wemba nninda we baba bankubira engalo. Awo obusungu bwe bwava n'olumba kooti. Abatubanjiza ku mudimu gwa muntu. Abatubanja batwolekeza ebigambo ebinene. Ffe betubanja tetwagala kulabika ng'abalina akajabangu.
kusonga yemwe ya muwendo gwe tusasula nga mutulwanirira eddembe ly'obuntu waneno tunuulire ku march to parliament ku nsonga yemu eya Madam Speaker President yavaayo n'ategeeza nti abaana abeetaba mu march to parliament they were paid by imperialists ye nga bwe yabayita nti abantu abamu abeerimbika mu nsonga nti balwanirira eddembe ly'abantu abamu bakozi ba ssente tajagala kamera zijje kyovolaba nti abamu soka kubuuza waliyo kamera waliyo bannamawulire kanzije nti abamu bagukola mu kasente tebalina one kantandikire ku kya kamera you cannot see me also in a demonstration without a camera because kiri kyengambye nti knowledge acquiring activism, the essence of activism is to communicate your dissatisfaction to the authority. Yes. And that communication has to attract response. Yeah. Kati bwogenda nga tolina kamera. Most likely authorities zino teziri ku street kwe twekalakasiza. Bajja kuvuvuba. Whom are you communicating to? Police ejja kukwata. Border riders. Oli ku nsonga yanguze eri mu parliament. Oli ku street. Lwaki genda ku street bwe bansonga yanguze genda ku parliament. Communicating to the askari. Eno kamera yekuyambako nti Anita Amongo akuliddemu obuli bw'enguzi mu parliament agenda kugula olupapula lwa monitor alabe agenda okutula ku digital ko nga eggulire limu mulaga mu kaseera akatali kawanvu ojja kulaba nga either yekyusa atereza ensonga gy'obadde oyogeramu oba agugube mukozesa eryanya eki eddala lwe nayikalakasa nga nnumba kooti mba kugenda in fact sigwe gusoose okugenda ku kooti eyo omusango wange bagoba mu gwa 8 ennaku z'omwezi 10 nenkola application mu gw'omunaana eza refund ogw'omunaana ne gugwako nga sirabye ka message ogw'omwenda ne gugwako sirabye ka message bugwe 10 ne ngenda ku kooti city hall ne mbabuuza sente zange nga sizifuna ne bampa obujulizi nti they processed everything bigdi mu high court ne nnumba high court mugwe 10 ne mbagamba I applied for my bail refund up to since August up to date I haven't received it. Okay. Ne bangamba nti are you serious? Who is you? I'm Buwembo Habib. Case number ne njibabuulira. Ne babikula bifayiro awo ne bemola ne bangamba we cannot see the file but give us some 3 days then you come back and we see whether it will be allocated. Ne mbawe ennaku 3 ne nkomawo ne bangamba nti file twagirabye era your name is on the list of those people who are going to be paid. Just give it like 4 days you receive the message. Nenzire waka buli lunaku ka message nkanonya buli lunaku ka message tekalabika ogwe 10 ne gugwako no yingira November. Good enough nali ntute namba y'omu ku bali mu accounts ne mukubira why ka message nga sikalaba enziramu gye yanziramu ngateraga nti muweereza wange alinga nyamba obuyambi Habibu anti ekizibu nawe olina akasigiri linda message ojjagiraba bwe nabezze ngamba wano wetuuse oyogedde kati ogwe 11 tugutambudde gubadde guggwako yes ngamba naye kuva ddi nga Habibu mmanyirwa ekyenkanidde wano bwe nasituse ne kamera Chief Justice yakitegedde nti tubalaba ebikolwa ebitatambula bulungi mu kooti zaabwe tubalaba oba teyategedde yakitegedde principal judge yategedde teyategedde yakitegedde nalumba lwakuna ne bangamba within 24 hours sente zojja kuba ozifunye by Monday nadde nzifunye kati in fact I regret if I had stormed that court in around August nandibadde nazifuna ddamu August. Mitendera kiggwe gye wayitamu oba bakuyisa mitendera ky'okulaba nti ofuna refund eno?
No, mtendera one, when the matter is being disposed of, you have just to write an application. Gugobeddwa ne bwe gwanga gukusinze. Bail fund has to be refunded immediately after the matter has been disposed of. Okay. Ne bwe gubanga gukusinze obanga ogusinze obanga bagobye mugobe kasa case eberanga mu kooti ewedde. Okay. Zibeera zizo. So what you need to do, kuandika application. Re-application for bail refund. I'm Buwembo Habib, aged this, a resident of this. I had been in this court on case number this. I'm applying for my bail refund. Okay. And you put in your account number. This is my account number in this name, in these names, in this bank. Ne mobile money number. Ekyo sina kinoonyerezaako oba mobile basasulirako naye baagala nnyo account, bank account. Yes. No attachingako national ID yo, no attachingako receipts zo, ne court bond yo. Nosaayo. Sente nga bakola ki? Bazikuwa. Kaakati eno delay. Gye bassaawo simanyi oba ŋŋenderere nga sente zaffe bwe tuzissaayo balina engeri gye bazissa mu bizinensi zaabwe ziba tezinadda. You know? Yes. And if that is done, that is injustice. It is done illegally. And this is what we have to fight against. I want to propose. Okay. Nti ne bureaucracy no simanya apply, then application evewe mu trial magistrates court egendewa nazo ziveewo. Oyagala omusango bagogoba ogende ku machono ne sente. No, terina kugenda. The case against Habibu is hereby being dismissed. Habibu Buwembo, go to the accounts committee and sign your money, bail money. Yes. Take an example. Dr. Besije ali mu court. Ali mu court martial. Ali mu court martial. Pending ruling ku application ye. Yes. Court egenda okuyita nti jangu for a ruling. Already it knows the ruling. Yeah, true. That we are going to rule. Dismiss. Bwe babanga bakimanyi nti tulina sente zo. Let them prepare the ruling. Let them prepare your money as they are issuing out the ruling. Bakusindika wali mu accounts committee osayininge sente zo ofulume lumu. That is what I want to propose. Nebina ebyoga nti now apply. Then this one so will go through it. The other will that is injustice. Kubanga bakuyisa mu mitendera bw'ekyo. Yes. That is injustice. Njagala tutunuulire kiki ekikukipinze ng'okyali resilient ebbanga lino lyonna lyadde nti bakusiba n'ofuluma n'oddayo n'oraisinga cause endala naye nga okyalina energy eyo oba okyalina zero okusigala ng'okyalwanirira eddembe ly'obuntu ojjawa amaanyi ago. What keeps you going? You see, waliwo enjogera egamba nti when injustice becomes the order of the day, then fighting becomes our duty. Obutali bwenkanya kasita bubeeranga kasita bufuuka baana baliwo then okulwana fe gufuuka mulimu gwaffe gulina kufuuka mulimu gwaffe. Buli wotambulira butali bwenkanya bwe buliwo kati ekyo nze kyekisigala ebbanga lyekibeera nga obutali bwenkanya bukyaliwo nga bwetutambuliramu bwogenda mu kooti. Court is regarded to be the temple of justice. Yes. Yembuga y'obwenkanya. Ne mu kooti mwennyini obwenkanya bwe bubulayo kati then okulwana ngenda kukomya ddi. Okay. How do I stop? Mu 2023 nawaaba omusango nassaayo civil suit nga njagala compensation okuva eri Anita Amongo. Ayampaabira omusango mu 2022 ng'agamba nti Buwembo yakulembera abantu abaagala omutta. Omusango ogwo baagugoba mu 2023 around June if not July. I have a right to apply for compensation through civil courts. Yes. I did so.
Since 2023 to date, my file has never been allocated a judge. What do I do? What do I do now? It is fight. Yeah, but also we know abalamuzi bavuddengayo nga beekubirira endulu nga bagamba nti batubidde n'emisango emiyitirivu ennyo ate nga abagikwasaganya oba bagikolako batono. So yosanga nti it may not be an injustice, though justice denied is justice denied. It is their principle. Just tebalina busobozi kubanga basanction. Ani alina obubawa. Nze nga munnansi. Government yako. Nze nga munnansi ntuukiriza ogwanga. I have paid taxes. In peace and in not. Kati obuvunaanyizibwa bwani okudeployinga abalamuzi oba okuba recruitinga oba okukola ki to avoiding case backlogs ezo. Njagala otunuulire Muzeeyi Museveni yakaleeta etteeka nti agenda kulonda RCC, alonda deputy RCC na assistant RCC. How many people are those? Basatu mu buli district. District tulina 140 mu mmeka times 3. Okitegera? They are going to do what? If there is such money to pay those people who are useless to me, why not money to pay the judges who have to clear the backlogs? I love how you stated useless to you. They are useless to me. They may be useful to him, but to me they are not. You get it? Kati okwo kwe kulwana kwe nkugamba. Nti tolina bw'onnyonnyola nti omanyi tuliwo abalamuzi basatu tulina emisango 13. Yes, who is to clear that? Oba gibalemye deployment njibakiriyaringire. Anti kati nze gw'onnyonnyola lwaki onnyonnyola ebyo? Gwayagasoma do that. From morning to evening we pay you to clear the files. Kati nze so akugamba nti nno naleeta maid ewaka. Alina okwoza engoye, alina okwoza ebintu bye tuliriddemu, alina okulongoosa ennyumba, awakawanyirira. Kati nenzija one morning, then noga nti ebintu bimaze ennaku 3 tebyozebwa, omanyi kati ate nitwadde mu ngoye. You say, mukama wange, omulimu gwe wampa gususeeko sigusobola. I don't have enough energy okwoza engoye, njoze ebintu, nlongoose n'enju. Either tufunireko omukozi omulala oba ngende baleeta asobola. Nzonte. You get it? Kati bw'oŋŋamba nti kati nze ntandika okwolereza abalamuzi. Omanyi omusango gwange guluddeyo omwaka mulamba, abalamuzi batono ate emisango mingi. That is not my duty. That is the duty of some another person. Chief Justice ajja nnyonnyola eggwanga. Abalamuzi batono ate abaziba emisango bangi. Kati munoonyereze lwaki abantu bazza emisango. Then mulwanagane n'okuziyiza obuzi bw'eki bw'emisango. Abantu baavu. People are so poor. Bantu bali mu bufere, bantu bali mu kubba lwa bwavu. Kati part of the solution kulwanyisa bwavu mu avoiding emisango. You get it? Yes. Si kudda mu kunnyonnyola nze omanyi Habib omusango ogwo guluddeyo. Let me tell you one thing. Njogedde ku musango ogwo. Omwaka guno gonna ebbanga erisigaddeyo. Nalyewadde nga ngenda kulwanagana ne judicial injustices. That case I'm talking about, it is a case of 2022. Nina guno gwe baakagoba mu 2024 gwa 2023 ogw'omuyita omubbi w'amabaati. I have already resolved that I'm going to apply another civil case calling for compensation mu musango guno ogwagobeddwa mu 2024. Nenjagala bakakasa. Sisobola kutwala fayiro ndala mu kooti eyo yemu ng'ekyatudde ku fayiro eri enkadde. Ate fayiro eno eya 2024 nina gitwalayo ale next year January. Kaakati kitegeeza nina okulwana okulaba nga kese eri allocated before the end of this year. And how I'm to do that?
bawumula ki nga balemedde okukola tugenda mu festival owumula otya nga tonakola tugenda mu festive season owumula otya nga tonakola gogenda kuwumula nedda nanti nze omulimu gwange nyina okubawa amawulire buli lunaku sango ffe tudde mubawolereza bagenda kuwumula nze mpumula ddi nze akusasula mpumula ddi when have I ever been given a week, a month, take rest? How do you rest when you have not done? No one is going to give you that, but you have to give it yourself. I have to give it myself. There is no such a law nti omuntu alina omwaka nga gwako alina kuwumula te bw'olimenya bagenda kukusiba temunakola ku bimu bye mutanaba kukolako gwe musango gwa Buwembo Habib. I want to tell you, unless you have kept me in the detentions, I will not relent unless that matter is allocated a judge. Yes. And after that allocation, since you have overdelayed it for over a year, you have to give it expeditious process within weeks. Anita Mongo Mugambe sasula Buwembo Habib. Sikutiisa kuno. Gwataga kutiisa oguba gutuuleko. Okitegere nze Buwembo Habib mbawadde omwaka mulamba nga nsirise nga tobanyiga singa nali mutiisa lwe nagusa lwe nali ntandikirawo okuti okubatiisa I've been patient enough. I've lost the patience. I've just lost the patience. Now we are going to see the impatient Buwembo. You are going to see the impatient Buwembo, how he behaves. He behaves. Olunaku lwago nabadde ngoberera omu ku balwanyirizi b'eddembe wanene Uganda omukyala anana mu Africa nga agamba nti okay Dr. Besigye ne munne Hajobed bali mu nkomyo naye ffe abasigadde ebweru tukoze ki okulaba nti ate tuwongerako voice ku ba lawyers gye bali mu kkola okulaba nga ate abantu bano bafuna obwenkanya nti tubadde tufuna cases bwezityo nga ate buli mulwanyirizi w'eddembe waneno yeefaako ku lulwe temuyina koze bagatta mwenna nti bw'oba ne kozi nga Buwembo yiyo kati nga bw'ogamba nti omusango gwo guluddewo banna abalala abalwanyirizi b'eddembe bajja kulabira ku TV agamba waayi agenda alwanirira kike nti dirwe munaavaayo okulaba nti okay Dr. Kizza Besigye bamusibidde mu court martial naye kimenya mateeka kubanga waliwo ruling ekirambika nti teriyo kuddamu kutryingira muntu civilian oba retired kano mu kooti y'amagye nti ne mubeerako ne kyemukola. Okusookera ddala kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga tukolera wamu. Campaigning eyo ffenna ne tufaayo. Campaigning nga gye njogerako y'emisango gyaffe judicial injustices. Nsanyukanga bannange banneegaseeko ne bagaa tugende tulwanirire obwenkanya bwo. However, to some of us who decided, who resolved nti tugenda kulwanirira eddembe lyaffe n'abo abataagala kulwanirira lyabwe tujja lirwanirira lwa mpaka. Nja kulwanirira eddembe lyo weewaawo gwe weetuddeko twagala kukola ki kulwana ffe abeeko meetinga. We do not condition ourselves about around numbers. Yes. Tuli bameka abagenda. Tuli bameka abalala nga basirise. Musirike. For us we shall stand for the truth even if we remain standing alone. Ne bwe nsigala nga ndi bw'omu, I will not keep quiet. I will fight. Dr. Besigye is one person alwaniridde kisaawo ky'eddembe lyaffe. Before omusango gwe ogwa treason lwe baaga nti alidde mu nsimu olukwe before that case teri muntu yenna suspect ayali tried ku treason ayaweebwako bail. The laws were providing for bail in such cases, but very few people, even lawyers, knew about that until Dr. Besigye bamusiba n'alwana n'asaba bail ne bagigrantinga. Mujjukira Black Mamba ng'emukwata kooti emuwadde bail
aba Black Mamba bamusalako. Since then a president was set. How many Ugandans have benefited from it? Among us are MPs. Alan Sewanyana ne Munesagirinya bade ku misango jejimu. They are out, not because the matter was disposed of. They are out. My president, His Excellency Robert Kyagulanyi, was also charged with the same. Yeah. From Aruwa to Kusanzene Mundu, this is treasonous, this is what? He was granted bail. Courtesy of that precedent that was set by him, by Dr. Besigye. Kati ne musango guno gwalimu kyandibadde kitukakatako fenna okubeera nga we are standing in solidarity with him. Why? He is about to set another good precedent. Nti ye yagugubye n'agamba this court it is not even a court. It is not a court. It is a tribunal. It is a court tribunal. That's why Ajichairinga, he's not a lawyer, he's not a judge. He has not gone to any law school. What's again? Dr. Besigye is like, I'm not to be tried in this court. Era first mission was to put in an application. Court ye pronouncing it very substantive of trying emisango bwejito. Nanati bakotinga mu UPDF Act. He is not a serving officer. Why should you court? Yes. Oboliawo ebirina okubeera ne bannama ali subjected to. Yes. Kanyamunyu omujjukira sole ya kanyamunyu. Yatta omuntu ng'amutisa ki? Emundu si bye bagambe byefaananizo bye byamaje. Was he tried in court martial? No. Jamiru mukulu babadde bamuyigga ebbanga lyonna. Gagamba is the leader of ADF. They have been bombing, they have been killing and doing what? Ali mu court martial? No. And so many other examples. So the law should not be discriminative. But the law is very clear. Court martial, court tribunal, military tribunal is only to try serving officers. Besigye is retired. He's not a serving officer. Huma Lumagala has never even served in the army. Olivia Rutaya, she has never even applied to serve with the army. Ochege, why should you try from there? That kind of injustice, it is what we are against. And that kind of injustice, as long as it is existing, and people are not doing anything about it. People are doing something. Though, I want to appreciate you are also doing something. Providing this platform where people can raise their voices and be heard, you are doing something. Nasobola okukuba enduulu ku social media. Yesterday I saw one of my comrades ya Senegal wango yakutemanira paper nawandiika ku free Dr. Besigye natula where that the kabalaza ke ochege. He has done something and akoze kyasobola. Yes, kyasobola kyekiri bwe. Kati nenna mu Africa, do something. Don't condition yourself around the numbers. Others will come to join you when they have understood you. Yes. But this tendency of finger pointing, what you going to say, go to say D. You get it? Okay. Bwe tunasigala mu mbeera ey'oku lamentinga tetujja kwenunula. Tetujja kwenunula. Mulimu n'abo abali mu buwambe nga bakimanyi oba nga tebakimanyi. Nga nabo bw'ojja okubalwanirira bagamba leka tulaba bino byotandise bigenda twongera mu buzibu. Take an example. There was a time nga bajjajjaffe babatwalira ku njegere, babatwala ng'abaddu bakole mu masamba g'abazungu ag'ebikajjo n'ag'amajaani. Naye abatono abategeera nti kino kutyobola ddembe lyaffe ne basituka balwanirire eddembe lyabwe. Ate bannaabwe baali balwanirira baga
nemwe mugenda tuleetera ebizibu mujja tussa ng'ogyeko n'otussa baali batuusa abamu nga balaba bali bulungi okusinga gye baava bamujja ewaabwe Kiboga tayambalanga ku ngatto bamugulidde gambutusi abadde mu kipale nga kya bituli bamugulidde wovulo adde talabanga ku TV kati agira n'agirabako abadde tasindika wulibalo kati alina kawuba kwa ng'alaba ali obulamu bumutambulira weewaawo ndi mu Buwambe ne kati mulimu ne bannayuganda nga bali awo mu biduuka byabwe awo atunda oba scrap oba muceere URA bwegira twagala musolo gino bwasasula kati trade license n'asasula kati property tax n'asasula kati kasasiro n'asasula bwagenda ku luguudo mafuta n'asasula nga teyeebuuzanga ku lwaki nsasula emisolo nga giyita era bwawulira Buwembo ng'agamba nti we need justice for our taxes agamba ate baleese akavuyo mu Kampala tunaakola leero such people are there. We shall force them to understand that there is some injustices. But our forcing them will be through the actions. Zabade banenya sikubanoonya maduuka gaabwe n'okubasongamu mwe mwatulyamu mwe mutulemeseza. No. Convince them. They don't know. Persuade them. They don't know. Mwami Buwembo. Mwenga abalwanizi b'eddembe ly'obuntu abategedde ekyemirimu bwe gitambula oba bwe birina okukola muyambyeko bano abayingira obuyingizi okumanya bw'obanga weerwanako otya ye abaffe owa security wabanga akutte olina kureacting otya because tulabyeko kati abamu bali violent abalala bwe bamuyimiriza yagamba nti ndi mukulwanira ddembe ly'abuntu nina ensonga yange gye njagala okudrivinga oba alwanye oba akoze eki weesanga abamu babatutte babasibye not because eri gye babadde balwanirira bagigusiza but because enneeyisa gye beeyisizaamu. We are trying tutaddewo ne platforms ez'enjawulo. Take an example mu keesi yange natandikawo platform ya Lubaga Social Justice Center. That center egenderirwamu one, organizing communities zaffe, two, training them about how to defend their social justices, then ekirala n'okufaringa solidarity in such cases. Gwe bakutte, how do you help? Kumugoberera ku poliisi, kumuwa lawyer, bintu ebifaanaganako bwe bityo. We are trying. Bw'otunuulira mu NUP, we have provided a school to do what? To equip the activists, the foot soldiers with that knowledge. Until we are in a non-violence struggle, you see, when you are fighting for justice, justice has to start with you. Munjogerayo, muntambulayo, mu bikolwa byo, where is justice? Tosagamba nti government ekoze byo kunyaga abantu by'amataka g'abantu nga gwaya kuwoza emitwalo 10 bwajja okuba njoyaga kuba bukubiruyi. You are not of any difference from the Museveni and the group. So that kind of training, we are giving it. Okay. However, we cannot assure you nti buli activists oba buli mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu nti abitegedde. Because there are even those who are being looked at as seniors in this field, in this space. Nenga Lucy Labe neeyisa gye yeeyisizaamu ogamba yabadde talina kukola bw'atyo. You get it? Yes. Not because that they have not been trained, not because that they have not been given that kind of knowledge. Naye gaba emotions azikulembezza. Kati ogamba Museveni okutugulugunya abantu kulinyirira eddembe ly'obuntu takimanyi nti eddembe ly'obuntu lirina okuumibwa. Ne waliwo omuntu ng'ekitimatima kye kyamukola ki? Akimanyi olowooza nti anita okubba amabaati g'Abakalamojja nti bwali bwetaavu nti mwetaavu nnyo anoonya butya bw'ava mu buzibu alimu. Amabaati bamuwa mawe. Ojja kumuwolereza mpaka Yes, walid. Nga tumaliriza show yaffe njagala tunuulire challenges
ze ofuna ng'oli mu kulwanirira eddembe ly'obuntu ofuna mu buzibu ki atuyite emiziziko challenges nyingi. Challenge number one, of course, when you are fighting ng'olwanirira eddembe ly'obuntu kitegeeza nti waliwo alinnyiridde eddembe ly'obuntu. For the case of Uganda, abalinnyiririra eddembe ly'obuntu be bali ate mu offices enzibu. Yes, they are ministers, they are MPs, they are speakers of parliament, they are army serving officers, police serving officers. That those people, they exercise their power to violate our rights. Nti n'okuvaayo n'oyogera ya akitaminga nti anvumye. Nga mu kesi ya speaker Anita Amongo. Abbi amabati g'abakalamojja bwe mwogeddeko nti anvumye anjogeddeko ebyakalebule. You see, using the power, the office that she is possessing to oppress you. Ankumidde mukomere naku 10. Kati ebyo ebimu kubitusomooza. Through those detentions nayo tufunirayo bizibu bingi. Ogenda ebizibu. Ogenda for example ng'eruzira ne bakussa mu ward erimu abantu 10. Nenga it was constructed meant to host abantu nga 35 kwa 4. Kati bakutadde mu ward muli abantu 10, then that congestion tebulamu bizibu byokola ki byofuniramu endwadde ez'olususu, endwadde ez'omu mawuggwe, endwadde ebintu ebifaanaganako bwe bityo bisoomooza. Ekirala of course ebyenfuna tosobola kutambulira ku line yemu ne banno bowangaala nabo. Omuntu